and notes ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೇಟ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, other day we were discussing what economics iddu day 2 agittu, and we have done so many things, right? Still is getting lowered. Chapter number 2 the important question answers na discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, and ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. today also I want to make sure that ಇದರ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದಾದ 2 marks ಇದ್ದು and 4 marks ಇದ್ದು questions discuss ಮಾಡೋಣ. alright, 4 marks ಇದ್ದು questions discuss ಮಾಡೋಣ. discuss ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, we'll make sure that exam ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, how we can solve these, all everything will be there. alright, so guys, now last class ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಡ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಸ್, ಎಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಚಲೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ನೌ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, TU is constant, MU become ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? MU become 0, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್, 0 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ವೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಎಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 0. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೌದಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೈಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಂಡಲ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್, ಹೌದಾ? ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, equation of budget line is equal to P1x1 plus P2x2 is equal to M, ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಎಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಬೇಟಾ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದೇ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? Pawan Singh and Bhavani, please like the video. Definitely we'll start business study very soon. Let me finish this chapter, and we have one more chapter, that is production and cost. Adi ಎರಡು chapter ಮುಗಿಸಿದ ಮ್ಯಾಗೆ I'll start the business. All right, so at the midpoint of the demand curve the elasticity is ಏನಾಗುತ್ತೆ? equals to 1. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? equals to 1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. all right. Next ಏನು ಸರ್ ಈಗ? the value of elasticity of demand curve different. yes, Sakshi, telling bacha, what is that? The value of elasticity of demand at a different point on a linear demand curve is lies between 0 to infinity. Correct? 0 to infinity. All right. Next, fill in the blanks. Want satisfying capacity of the commodity is nothing but utility. Howda? Two indifference curve never intersect each other. Never ever intersect each other. Correct? Next, the consumer income increase the demand curve for this inflated goods ಏನಾಗುತ್ತೆ? shift leftward ಆಗುತ್ತೆ. No problem bacha, if you have any doubt please ask me. The demand for goods moves in opposite direction. always opposite direction ದಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Next, method of adding what? ಬಂತಲ್ಲ ಇದು, early. Method of adding two individual demand curve is called horizontal summation. Correct? Horizontal summation ಆಗ್ತದೆ. One second.
Okay, okay. Next harmona. Yes, demand curve is slopes downwards. B ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Linear demand curve is always dp is equal to a minus bp. ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. Unitary elasticity of demand it is equal to 1. It is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Right? Complementary goods nothing but pen and ink. Substitute goods, complementary goods ಬರ್ತೀನಿ. Indifference map. Indifference map, a family of indifference curve. Right? Chalo, ಇದಾಗಿತ್ತ ನಿನ್ನೆ. Yes, we have explained this. Give the meaning of marginal utility. ನೋಡಿ, marginal utility ಅಂದ್ರೆ yes, the additional unit derived from by consuming additional units of commodity is called marginal utility. ಹೌದಾ? ಇದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes. ಚಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯಾ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ರೈಟ್, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಪ, ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಇದು? ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ವೇಟೆಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎರರ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿಲ್ ಕವರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. Okay, here it is. Chalo. Yeah, because I need a pen to explain that, right? So ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ. Let's start now. Yes, guys, we have 2 marks questions now. Let's discuss all this now. Budget line ಬತ್ತು, ಬಜೆಟ್ ಸರ್ ಇದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. And importance of motor preference. What is motor preference? Yes, we'll discuss that. 4 sentence questions ಇದಾವೆ. Here also we have one more question. Demand function. ನಡಿಪ ಏನಂತೆ ಕೇಳ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ, ಕೇಳಲೆ. ಈಗ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್, if demand curve of two consumer D1 and D2 काम करते हैं, बात बिड़ते हैं. ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಪಿ 10 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ 2 15 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ 1 ಫಾರ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆ, 10 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? 10 ಮೈನಸ್ ಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ 2p is equal to 15 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. D1 and D2 is equal to D1 plus D2 is equal to DM ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? and we are going to add this now. ಏನು? 25 and P, that is DM is equal to 25 minus P ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, पृथ्वी and साक्षी, क्लियर बच्चा? इधर था कि दिया? Have you understood my dear student? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 2 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಡಿಂಗ್ ದಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. So you can write market demand by obtaining adding it 2 individual demand curve is D1 of P plus D2 of P is equal to 10 minus P, 15 minus P is nothing but this. All right. ಈಗ next. ಈಗ next question, the very important question. Answer the following
in 4 sentence ante. But ಈಗ mention 2 different approach which explain the consumer behavior. ಈಗ there are 2 approach. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚೋ ಒಂದಿದೆ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ರೈಟ್, ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಲೈಸಿಸ್, and second ordinal. Differences ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. I'll come back in difference now. Ordinal utility analysis. All right. So two different approach which explain the consumer behavior is, one is cardinal where numbers 10, 20, 50, 100. Ordinal where ranks first, second, third, priority ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ, ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 different approach that is available to a consumer behavior. Understood bacha? One is cardinal utility analysis, second is ordinal utility analysis. Clear? Next, monotonic preference. Again, the very important question. Every year this question is hot favorite ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಗ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ರೈಟ್? ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ I'll explain that. So assume that you are in school. All right, you are in school. At the school days, what do you want? Bacho, in a school days, you need what, bacha? You need a product which is something like chocolate, uniform, shoes, compass box, bag, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? But when you are in college, your preference will be different. Correct? And when you are grown up, you settle, your preference is different. So again, your preference is different. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, this preference will be increasing. Correct? So assume that this one is your indifference curve 1, indifference curve 2, indifference curve 3, indifference curve 4. ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ indifference 1 ಕಿಂತ indifference 2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll prefer the indifference curve 2. And when you are in indifference curve 2, you prefer 3. And when you are 3, you prefer 4. Means, right, 2 indifference curve, we are going to compare, and we prefer the curve which is above. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಬವ್ ಇದೆ, ಬಿಲೋಕ್ಕಿಂತ, ದಿಸ್ ದ ಬಿಲೋ, ರೈಟ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದಿಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಾಂತೀವಿ ಇನ್ ಮೋನೋಟೋನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾಂತೀವಿ ಮೋನೋಟೋನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ. Monotonic preference, bacho, monotonic preference implies that between any two indifference curve, the bundle on which lies above preferred to the bundle on which lies below. Andre, yes, yaud indifference curve lies above compared to the below, we are preferring this. Such is called as a monotonic preference. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Understood? Reply, my dear student. Here consumer will not remain the indifference between two combination of the commodity when he has opportunity to have a more quantity and one more combination. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು higher indifference ಕರನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ then lower indifference ಕರ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಎಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Next question is, yes, bacho,
there are two, budget line and budget set. What is the difference? ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್. ಬೋತ್ ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್, ರೈಟ್, ಇನ್ಕಮಿಗೆ equals to income, right? Different combination of the goods consumer will buy. Andre it represent different combination of two goods which consumer consume, which price are exactly equals to 1, equals to income ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ different combinations, say for example 10 and 4, 8 and 6, something like that, 6 and 8, all right. ಅದೇ ರೀತಿ 4 and 5. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವೆ, ರೈಟ್? ಬಂಡಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಬಂಡಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆನಾ? ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾ ಚೀಜ್ ಜಾನೆ ದೋ, एक मिनट ಓದ್ರಿಪ್ಪ ಅದನ್ನ. ನೋಡಿ बच्चों, what is difference between budget line and budget set? Budget line represent different combination of the two goods which consumer consume and whose price is equal to income. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಆ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ x1 ಪ್ಲಸ್ x2 p2 ಪ್ಲಸ್ p2 x1 ಇಂಟು p1 into x1 plus p2 into x2 ಆಗ್ತದೆ. all right बच्चों, it represents different combination of two goods which consumer consumes whose price equals to exactly his income. ಓಕೆನಾ? ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ಇದಾಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್. ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಂಡಲ್ಸ್
that available to the consumer that exists in the price with the given income. Yen income ide, whatever the income he has, to that income, how many product he can buy, what are the different combination of goods is available, ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ನೋಡಿ, ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ is also called price line and budget set is also called opportunity set. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You have to remember this ಬಚ್ಚ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸಾಕ್ಷಿ, ಪೃಥ್ವಿ, any doubts you have? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? If you have doubt, please ask me. I love to answer your doubt, बच्चों. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ? No doubts? Very good. Next, list out the factors determine the optimal choice of the consumer. Now, again the question mark. Optimal choice ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೋಡಿ, ಈಗ on what basis we are choosing the product? First, price of the goods, correct? If the price of the goods is less, we'll buy the product, and this price we are going to compare with other goods, correct? Say there are two products X and Y, one product is 100 and another product is 50. We'll prefer this product, right, by comparing the other product, because if the both products are same and one product price is less than other, definitely. Third point, what is that, sir? Our income. Whose income? Consumer income. And fourth, yes, what is your taste, preference, correct? So these all are nothing but optimal choice of the consumer. Consumer ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? Consumer ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? He on the depends on the price of the product, price of other product, income of the consumer and taste and preference, he will choose the optimal choice ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? Yes, ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ. Yes ಅಂತ ಹೇಳಿ. Reply, my dear student. Yes, list out the factors that determine the optimal choice of the consumer, correct? Say for example, the factors determine the optimal choice of the consumer is price of the goods, price of the other goods, consumer income, taste, preference of the consumer. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. These all are nothing but the factors that determine the optimal choice of the consumers. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Next. Now, name two effects that explain the negative slope of demand curve. Negative slope of demand curve ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ. Name the two effects that explain what? Negative slope. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಚ್ಚು ಇನ್ಕಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನೋಡಿ, say for example there is a demand curve. For that you have an income here, correct? If your income decrease, demand is also decrease. Yes or no? Yes or no? One ಇದೆ. ಎರಡನೇದು you can say substitution effect. ಈಗ substitution effect ಅಂದ್ರೆ assume that you are buying the product that is at 100 rupees and same product you got in the market for 80. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. You will skip to your demand from other product, right? So that is called substitution effect ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ಏನಂತಕ್ಕೆ? Substitution effect. So there are two effects that explain the negative slope of demand curve. One is income effect, another is substitute effect. Clearer? Clear? Any doubts? No doubts? Next, ನೋಡಿ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾಧುರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಮ್ಮ. ಯು ಆರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಬೈ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
and you made your mind to buy that product at the cost of 1500. ಇಂತಾದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, similar product we have that is available in the market for 1200. You will skip this, you will change it, you will not buy, you will replace, you will substitute the product from your what you have decided to what you are going to buy on the basis of its price. Correct? So that is the effect where ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ದಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯು ಥಾಟ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 100 1500, ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬೈ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್. ಇಂಥದೇ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀನು ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್, ನೇಮ್ ದ ಟೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ with its price, with its color, with its features. Clear? Clear? Is that clear? Yes, Madhuri. That is why the demand is negative ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಚಲೋ, we'll go for the next question. ನೋಡಿ, yes, we are planning for statistic class now because account class already ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Yes, already 4:32 4:32 say for account class will be ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೆನಪಿಕೊಡಿ. 4:30 ಇಂತ್ರ 6 o'clock ತನಕ ನಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ 9 o'clock ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ, ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, so that quarterly exams result ನಿಮ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ, yes, ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ we are going to help you ಬಚ್ಚ. ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಏನು? ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ನೌ when the price of the commodity increases, what the law of demand says, when the price of the commodity increases, demand what happens bacha? Decrease or fall. And when the price of the commodity decreases, demand for the product rises. Other thing remain constant. Ceteris paribus anta ಅದಕ್ಕೆ. Other thing remain constant ಅಂದ್ರೆ ceteris paribus. ಬರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 days ಲೆಫ್ಟ್. ಯಾವುದು? ಪೃಥ್ವಿ 18th ಅಲ್ವಾ? So there is a opposite, inverse or opposite relationship between price and quantity of the demand curve. So yes, you have to write all this to get complete marks. Clear? Clear bacha? What do you mean by inferior goods? Nodi, inferior goods with examples. Inferior goods with examples idre. Nodi, inferior goods are nothing but when income decrease, demand for this product increase ಆಗುತ್ತೆ. When income increase, demand for this product decrease ಆಗುತ್ತೆ. Okay, my calling attention. So inferior goods are those goods for which demand decrease with the increase in the income of the consumer, and demand for such goods move opposite direction income of the consumer. Yes, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, that is called as a inferior goods. That is, there will be negative relationship between, yes bachcho, inferior goods ದಲ್ಲಿ there is a negative relationship between consumer income and the in demand for inferior goods. So low quality goods like you can say that ragi, sajji, bajra adella. Okay na? Clear ಆಗಿದೆಯಾ? So ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾ? You can write. If not, you can write something like this. When consumer income increase, right? Consumer income increase, demand for these goods decreases. When consumer income decrease, demand for these goods increases. So there is an inverse relationship between inferior goods and consumer income. Such income
such inferior goods is called inferior goods, right? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? My dear student, ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. If you are understood, I can go for the next. Is that clear ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ ಬೇಗ. So yeah, I just want to take one more class at 9 o'clock. ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೋಡಿ, ಐ ನೋ ದಟ್ ಬಚ್ಚೋ 7 to 7:45 ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ 7 to 7:45 till your exams. And 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? And business classes also going to start now. So 8 o'clock to 8:45 business class irutte. Not today, most probably tomorrow onwards we'll engage. Statistic ಏನಾಗುತ್ತೆ 9 o'clock ಆಗುತ್ತೆ. Okay na? Thank you so much for joining. Definitely bacho, tomorrow please join me live at planning to start by 7 o'clock. If possible, I'll start early. I'll share everything details in the WhatsApp group. Please live class ಗೆ join ಆಗಿ, clarify all your doubts. And guys, economics ದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. We will make sure that 40 out of 40 for first quarterly you will get. All right, thank you bacho. Bye.